salamat sa lahat ng ating mga taga-subaybay, mga grade 5 pupils natin, mga parents, mga guardian na laging sumusubaybay sa ating mga videos. Kaya kayo, kung gusto nyong matuto, maging alerto, talentado, at laging handa, sabayan mo ako hanggang sa dulo ng ating talakayan. So ano pang inaantay natin? Tara na at mag-umpisa na tayo. Okay, so magandang araw muli sa ating lahat. So tayo ay nasa ikawalo linggo ng third quarter. So ang ating tatalakayin ay circumference of a circle. Okay, so ito ay may kinalaman dun sa topic natin about circle. So sa linggong ito ay inaasahan na tayo ay matuto sa visualize circumference of a circle, measures circumference of a circle using appropriate tools, and find the circumference of a circle. Okay? So, ito yung karugtong ng ating topic tungkol sa circle. Okay, so bago niyan, balikan natin ang mga parts ng circle. Ano-ano nga ba yung mga parts ng circle? So, ito yung mga pinaka-basic na parts. So, yung red na umikot sa ating circle, yan ay tinatawag nating circumference or pwede rin siyang tawaging perimeter of a circle. Ano nga bang ibig sabihin ng circumference? This is the distance around the circle. Kung nakikita nyo yung red, yun ang ating circumference. Next, that is what we call diameter, which means it is a line segment that passes through the center and whose endpoints are on the circle. So ito yung line na dumaan sa center ng ating circle papunta sa bilog, and that is diameter. The next part is radius. It means it is a line segment from the center to any point of the circle. So, ito rin yung kalahati ng diameter. Tinatawag nating radius. So, ngayon, the ratio of circumference is of a circle to the length of its diameter is approximately equal to 22/7 or 3.14, which is a constant known as pi. Hence, to get the value of pi is equal to circumference over diameter. So, para lalo natin maintindihan how to get the circumference of a circle, so paano ba natin makukuha yung circumference o yung perimeter or yung distance around the circle? Makukuha lang natin yan sa pamamagitan ng formula na to. C is equal to pi d or C is equal to 2 pi r, wherein C is the circumference and pi, yung symbol na yan, and ang tinatawag nating pi na equivalent siya sa 3.14. And then D is the diameter and R is the radius. So, ito yung mga parts ng circle na kakailanganin natin para makuha natin ang circumference ng circle. So, ngayon, magbigay tayo ng mga example. Find the circumference of a circle. So, ito ngayon ang ating circle at ito ang diameter nito na may sukat na 8 cm. At ang kalahati nito na kung saan ito ay reduced na may sukat naman na 4 cm. Sa pagkuha ng circumference ng circle, meron tayong dalawang paraan. Okay? Depende kung ano yung given natin. So, uunahin natin ito. Circumference is equal to pi d. Ibig sabihin, unahin natin yung given na diameter. Paano nga ba ito sinasagot? At yung isa naman is given ang radius niya. Okay?
So, pumunta tayo dito sa una. So, circumference is equal to pi times d. So, isubstitute natin yung value ng pi at saka d. So, yung pi is 3.14 multiplied by 8 centimeter na ito ang diameter ng ating circle. So, i-multiply lang natin. 3.14 times 18 is equal to 25.12 centimeter. So, ayan po ang circumference ng circle gamit ng diameter. So, sa formula na to, use this formula if diameter is given. So, pumunta naman tayo dito sa kabila na kung saan ang given naman dito ay radius. Anong formula ang gagamitin natin? Ayan na siya. So, substitute natin. Circumference is equal to 2 times the value of pi, which is 3.14, times the radius of the circle, which is 4 centimeter. So, i-multiply natin yung 2 times 3.14, that is equivalent or equal to 6.28 times 4, that is 25.12 centimeter. So, kung napapansin nyo, dito sa unang formula natin at dito sa sumunod ay parehong nakuha natin na 25.12 centimeter. Kaso nga lang, magkaiba yung given. Okay? So, sa formula na to, yung huli, ginagamit ito kung radius naman ang given natin. So, pag sagot nyo, kung gusto nyo kunin ang circumference ng circle, tingnan nyo kung ano yung given. Kung diameter o radius. Kasi magkaibang formula ang gagamitin natin sa kanilang dalawa. Okay? So ngayon, dumako naman tayo dito. Paano kung diameter ang nawawala? So how to find the diameter of a circle? So ito yung circle natin. At ito ang ating radius na may sukat na 6 cm. So, ang given natin ngayon ay radius. So, ito ang formula na gagamitin natin. D is equal to 2R or diameter is equal to 2 times radius. So, let us substitute the value of radius. So, 2 times 6 centimeter is equal to 12 centimeter. So, this formula is intended if the given is reduced. Okay? So, dumako naman tayo dito kung ang given ay circumference. So, paano natin i-compute ang diameter nito? Using this formula, diameter is equal to circumference over pi. Ngayon, i-substitute natin yung value ng circumference natin na 37.68 cm over the value of pi, which is 3.14. Then, i-divide natin. Ang final answer natin dyan na makukuha is 12 cm. So, the same sila dito sa unang formula na ginamit natin. At ang pangalawang formula ay ginagamit natin ito kung ang given ay circumference. Okay? So, wag malito kung anong formula ang gagamitin natin. Depende yan kasi kung ano ang given natin. Paano naman kung ang radius ang nawawala? Or find the radius of a circle? So, ito yung bilog. At ito ang given natin. The diameter which is 12 cm. So, ngayon, i-apply natin yung formula na to para makuha natin yung radius ng circle. So, radius is equal to diameter over 2. Kasi nga, sabi natin na ang radius ay kalahati ng diameter. So, let us divide diameter by 2. So, 12 divided by 2 is equal to 6 cm. Okay? So, ito ang formula na to kung ang given ay diameter. Paano naman kung ang given ay circumference? So, gamitin natin ang formula na to. Radius is equal to circumference divided by pi over 2. Okay?
So ngayon, i-substitute natin ang value ng circumference at saka yung pi. So 37.68 divided by 3.14 over 2. So, pag divide natin yung 37.68 divided by 3.14, makukuha natin na quotient ay 12. Then, divided by 2. So, ang radius ngayon ay 6 cm. Okay? So, pareho sila dito sa unang formula natin. At itong pangalawang formula na to ay ginagamit natin kung ang given natin ay circumference. Huwag malito kung anong formula ang ating gagamitin. Okay, next. Let us now proceed to the problem solving involving circumference of a circle. Ngayon, ito ang ating unang problem. A circular garden with a diameter of 5 meters will be surrounded with santan plant at 0.5 meters apart. Around how many santan plants will be needed? So let us analyze the problem. So solution 1, kung i-analyze natin yung problem natin, ayan, first, find the circumference or the perimeter of a circle. So, uunahin natin kunin or alamin natin ang circumference ng circle natin. Okay? So, aalamin na natin. Kukunin na natin sa pamamagitan ng formula na to. Circumference is equal to pi times diameter. So, yung pi r or pi natin is 3.14 times the diameter which is 5 cm. So, pag minultiply natin yan, makukuha natin ang 15.7 cm. At ito ang circumference ng ating circle. So, let us proceed to number 2. Divide the circumference by 5 meters apart. Kasi, ito yung agwat or layo ng bawat santan sa ating circular garden. So, this time, we're going to find the number of santan needed. So, gagamitin natin yung circumference ng ating circle, 15.7 divided by 0.5 meter. So, pag dinivide natin yan, makukuha nating sagot is 31.4. At dahil ang tanong is around how many santan, ibig sabihin, or therefore, there are 31 santan around the circular garden. So, 31 lang na santan ang kailangan para sa ating circular garden. Dahil wala naman tayong 0.4, di ba? So, kukunin lang natin, ang kakailanganin lang natin dito is 31 na santan. So, now, let us proceed to our next problem. If the distance around a lagoon is 62.8 cm, what is the distance across a lagoon? Ngayon, what is us? The problem asks for the distance across a lagoon. And then what are the given number? 62.8 cm, which is, this is the distance around a lagoon, or this is what we call the circumference or perimeter. So ngayon, dahil tinatanong niyan ng across, since the problem asks the distance across a lagoon, it means we are looking for its diameter. Kasi across nga siya. Okay? So ang hinahanap natin dito ay diameter. Ngayon, para makuha natin ang diameter nito, i-apply natin yung formula na ito. Kasi given na ang kaniyang circumference. Okay? So, diameter is equal to circumference over pi. So, 62.8 divided by 3.14. Yung 3.14, yun yung value ng pi. And then, yung circumference niya is 62.8. So, sa puntong ito, alalahanin natin or i-recall natin or i-apply natin the rules in dividing decimal number. So, pag dinivide natin yan, ang sagot doon ay 20. So,
ang diameter ng ating lagoon is 20. Okay? Next problem tayo. The radius of a small circle is half the radius of a large circle. If the circumference of the larger circle is 125.6 cm, what is the circumference of the small circle? Okay? So, medyo may konting hirap ang ating problem. Tingnan natin. Let us analyze the problem. So, what is asked? The circumference of the small circle. And what are the given number? 125.6 cm. That is the circumference of the larger circle. Ngayon, to get the circumference of the small circle, first, get the radius of the larger circle. Kasi nga, ang basehan din para makuha mo yung circumference ng small circle is yung kalahati ng radius ng ating larger circle. Kaya, uunahin natin alamin kung ano ang radius ng larger circle. Then otherwise, the radius of the smaller circle is half the radius of the larger circle. So, unahin na natin. Kunin ang radius of the larger circle. Dahil ang given nito ay a circumference, para makuha yung radius, i-apply natin itong formula na to. Radius is equal to circumference divided by pi over 2. Okay? So, 125.6 divided by 3.14 divided by 2. So, pag dinivide natin, that is 40 over 2. So, 40 divided by 2 is equal to 20. So, yung 20, yun ngayon yung radius ng malaking circle. Okay? So, ngayon, kukunin natin yung radius of the small circle na kung saan this is half of the radius of the larger circle. So, kalahati ito ng malaking bilog. So, R is equal to R divided by 2. Okay? So, 20 divided by 2 is equal to 10. Ngayon, yung radius ng ating small circle is 10. Saka ngayon natin kukunin kung ano ang circumference ng small circle gamit ng radius na 10. Okay? So, ang formula na gagamitin natin dito ay circumference is equal to 2 pi r. Okay? So, substitute natin ang mga value nito. So, 2 times 3.14 times 10. Yung 2 is 2, then pi is 3.14, then 10 is yung radius ng small circle natin. Then 2 times 3.14, that is 6.28 times 10. And the product is 62.8. So, yung maliit na circle, ang circumference niya is 62.8 cm. Okay? Ngayon naman, ipapakita ko yung isa pang way kung paano kunin or kung yung ibang solution sa problem na to. Okay? Ngayon, since the circumference of the larger circle is 125.6 cm and the radius of the smaller circle is half of the radius of the larger circle. So, ang gagawin natin dito, we just divide the circumference by 2. Okay? Bakit natin i-divide ng 2? Kasi nga, yung radius ng small circle is kalahati ng malaking circle. It means divided by 2. So, i-divide na lang natin. Okay? So, the circumference of the small circle is circumference is equal to circumference of the larger circle divided by 2. And 125.6 cm divided by 2 is equal to 62.8 cm. O diba, pareho lang sila dun sa unang ginawa natin kanina. Okay? So, naintindihan? Okay, so bago tayo magtapos sa aralin na to, balikan natin yung summary, yung mga formula na ginamit natin. So, how to find the circumference of a circle?
Use this formula if diameter is given. So this formula is circumference is equal to pi times d. And I use this formula if radius is given. That is, circumference is equal to 2 pi r. And then, find the diameter of a circle. So, gagamitin ng formula na to kung ang radius ay given. So, diameter is equal to 2 times r or 2 times radius. Kung ang given naman ay circumference, d is equal to circumference divided by pi. Find the radius of a circle. So, use this formula if diameter is given. So, radius is equal to diameter divided by 2. Then, use this formula if circumference is given. That is, radius is equal to circumference divided by pi over 2. So, ngayon, dyan nagtatapos lahat ng ating topic sa third quarter. So, magkita-kita ulit tayo sa susunod na quarter ng ating pag-aaral. Okay, so bago tayo magpaalam, i-shout out muna natin ang ating mga March subscriber. Okay? Na sina Jeremy Benedicto, Ariel Lim Delgado, Korean or Karen Rossi, Renz V, Rochelle Concepcion, Jamila Reyes Alonso Vlog, Jade 2 Official, Regine Reginaldo, Yanshi Channel, Glenda Punsalan, Adiel J, Jason Han San Felipe, Kay Abu Cheryl Calera, Nikki Albert Santos, and Prince Sarah. So, ayan po yung mga unang batch ng mga subscriber natin for the month of March. Then, gusto kong i-congratulate si Jairox Marfil Bacaltos of Soldiers Hills Elementary School, Muntinlupa City dahil siya po yung unang nakapagbigay ng tamang sagot sa ating challenge noong nakaraang aralin. Kaya muli, maraming salamat sa inyo. Ako si Teacher Rai at nagsasabing isang magandang araw muli sa ating lahat. God bless everyone. Keep safe. Bye.